반갑습니다. 오늘 어째서 마크가 아니냐고요? 챗 GPT한테 물어봤는데 챗 GPT가 네 맘대로 하라 그러더라고요. 아무튼 그래서 오늘 호그와트 레거시 진행을 할 거고, 제가 저번에 렉 걸리는지 테스트 해보려고 방송을 했던 게 있었어요. 그래서 그 영상이랑 아마 섞어서 편집이 될 겁니다. 초반 부분은. 이게 왜냐면은 제가 그때 드립을 너무 많이 쳤어요. 하도 많이 쳐가지고 지금 다시 해봤자 어차피 비슷한 드립밖에 안 나올 거거든요. 그래서 그냥 그때 했던 거랑 섞어서 나갈 거라, 제가 지금은 남캐로 생성할 거고 그때는 역캐로 생성됐었는데 남캐 역캐 막 중간중간 바뀔 겁니다. 아마 이제 학교 들어가고 나서부터는 제가 플레이를 안 했으니까 그때부터는 남캐로 고정이 되겠죠. 그래서 캐릭터 생성을 해주고요. 기반 캐릭터를 잘 골라야 커스터마이징 하는데 시간이 좀 덜 들어가는데, 얘 약간 좀 저거 닮았다. 그 대바대에 나오는 한국인 살인마 캐릭터 닮았네. 이게 그나마 좀 아니야. 이게 깔끔하니 낫네요. 예. 보기 좋게 갑시다. 솔직히 캐릭터 얼굴 볼 일이 그렇게 많진 않을 것 같은데. 피부 외형. 약간 좀 이렇게 붉게 들어오는 게 있냐 없냐. 약간 좀 병약해 보이는 컨셉으로 갈까요? 약간 살짝 좀 다크서클도 있고 그러네. 힘들어 보이는 컨셉으로 가죠. 병약해서 늦게 입학한 컨셉? 굉장히 씹덕적인 요소. 약간 좀 애가 아파 보이는 눈썹을 좀 찾아보자. 좀 힘들 것 같은, 약간 좀 이거 찾아. 좀 아파 보이지? 너 눈썹 선이 좀 가늘어서 그런가? 아니면 아예 근데 아예 없는 건 좀 그런 것 같아요. 이 정도면 충분히 약해 보이지 않나. 그 다음에 음성. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. 깜짝아. 이거 또 남성 여성으로 안 나눠놨어? 그냥 남자 여자로 해놔. 씨발 얼마나 대단한 걸 만들었다고. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. 진짜 끔찍하지 않아요? 근데 이건? That was quite something. 이 필터 먹이는 것 같은 소리가 너무 적나라하게. That was quite something. 차라리 그냥 목소리 조절하는 기능을 만들지 말든가. 난이도는 그냥 보통으로 가고요. 캐릭터 이름을 지어야 되는데, 캐릭터 이름은 제가 저번에 말했던 대로 볼드모트가 이름을 말할 수 없는 자? 얘는 이제 부를 수가 없는 거죠. 얘도 별도의 의미로 발음을 할 수 없는 자. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm 근데 전형적인 칭칭총 스타일인걸? to a second-hand wand. You'll 생긴 be a 게? force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. 해리포터랑 뽀뽀할 것처럼 생겼네. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly. 전형적인 서양 사람들이 생각하는 동양 사람 스타일의 캐릭터라는 거지. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. 근데 레이트레이싱 켰더니 DLSS가 켜졌나 뭔가 확실히 뿌얘진 게 보이네. 선명도를 좀 더 높일까? 제가 사전에 플레이할 때 이 앞에 부분은 한번 플레이를 했었거든요. 정확히 말하면 뭐 플레이할 건 없었고 그냥 보기만 한 거긴 한데, 그리고 이번에 이거 잘 봐야 돼. 여기 뭐 용야한테 무슨 목걸이 걸려 있었다며. 반갑습니다. 난 그런 거 있는지도 몰랐는데.
glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. 버그난 거 같네 이름. Extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so 반갑습니다. late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. 요즘 트렌드 반영을 Professor Fig 잘했네요. is not only an 일단 exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive 편입생 and gifted wizard. 좀 이따가 나오는 것도 있는데 주인공 눈에만 보이는 무언가 막 이런 I 것도 dare 있고 say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. 약간 좀 씹덕 감성을 잘 안다 그래야 되나? Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. 주인공 이름 And 어떻게 발음하냐고요? it was your wife. 약간 좀 보이드모트 같은 존재라고 생각하시면 됩니다. 이름을 부를 수 없는 거죠. 네. 다른 이유이긴 한데 How? She wrote to me about Ranrock before she died. 강력한 마법사가 될 거라는 걸 암시하는 거죠. About his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. 이거 트위치 생방 What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do need to... Hang on! The key! Give me your hand! Adieu! Are you alright? 기사 아저씨가 먼저 우리를 버렸어. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. 그럼 만약에 그 포트키 아니었으면은 그냥 열쇠 손에 잡고 드래곤한테 뜯어먹힌 사람 됐겠네. 생각해보니까 뭐 아쉬워했는데 그냥 포트키 아니었으면은 그냥 그대로 드래곤한테 물어뜯긴 사람 되는 거였네. Or why? 운 개쩔었네. How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected.
But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. 뭐야 왜 기본이 뛰는 거야? 이 양반은 뛰면 안 되는데 이 영국 신사놈들 Where do 이거 you suppose your wife got the portkey 근본이 that 없구만. brought us here? 걸어 다녀야 돼. Good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is Whoa. that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. 갑자기 여기서 개인 지도를 기본 주문을 시전하려면 클릭. 와우. Excellent. 야, 이런 상황에서도 제자를 위해서 카메라를 사용하여 마우스 휠로? 아니면은 그냥 마우스를 돌리라는 건가? 활성화된 데서 이거 설마 타겟팅 방식인 건가? 와우. 굳이 여기를 이렇게 별로 그렇게 가팔라 보이진 않는데 나 다시 못 올라가게 하려고 이렇게 만들었구나. 왜 그랬을까? It was a bit rougher than I'd expected. 항아리 같은 것도 깰 수 있고. Steady yourself. Reparo. 와우, 뭐야? 와, 아니 난 그냥 허접한 돌다리를 생성해내는 수준이면 아니 그럼 처음부터 그냥 여기로 길 직방으로 있지라고 하려 그랬는데 복구하는 마법이었군요. 씨발 선생님 개쩌네요. 아니 씨발. 그럼 이것도 약간 좀 복구 시점 저장 같은 게 있어가지고 그 복원지 좀 저장 안 해두면은 원하던 대로 못 되돌리고 약간 좀 이런 게 있는 건가? 도대체 어떤 걸 기점으로 돌리는 거지? 대체 어느 시점을 기준으로 돌릴 수 있는 걸까? 건축을 완공한 시점? 완공한 시점을 이렇게 완공해놨으면은 그 건축한 쪽 가서 돈 돌려받아야 되는 거 아니야? 아니 파괴 전 당시의 모습? 그러니까 어느 정도를 파괴됐다고 치는 거지? 알 수 없군. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. 근데 캐릭터 좀 더 멀리서 보고 싶은데 너무 가까워서 부담스럽다. 좀 우리 좀 점점 가까워져. 안 돼. 아니 마우스 휠을 뒤로 돌려도 멀어지지가 않아. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! 뭐야? 어느새? 기둥에 가려져 있었네? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here?
And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Hello? 굉장히 신사답게 깨우네. 예, 거의 이보쇼 하면 돼 지금을 또 에헴을 이러고 있어. It can't be. Just a moment. Ooh. 영화에서는 근데 이 고블린들이 굉장히 까탈스럽게 나왔는데, 그러니까 되게 심술궂게 나왔는데 여기서는 그래도 약간 좀 Welcome to Gringotts Wizarding Bank. 친절해. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. 반갑습니다. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. 어트랙션 간다. 이 게임상의 그래픽인 거랑 영화상의 그래픽인 거랑의 차이인지 모르겠지만 거기서는 표정이 항상 불만 가득이었거든. 마치 오늘 야근이 확정인 사람처럼. 근데 여기 있는 애들은 그래도 일단 웃는 표정 자체는 좀 온화하달까? Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Vault number. 레일 고장나면 어떻게 고치냐고? 아까 전에 봤잖아. 그냥 리페로 하고 휘적 한번 하면 알아서 원래대로 돌아간단게. A new one. 유지 보수에 대한 걱정을 할 필요가 없어 이 세상은. Professor, the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was 용이 that? 목걸이도 차고 있었어? We were just wondering 못 about that 봤는데. goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. 팔찌 빛나는 거는 나도 봤는데 그냥 흔히 있는 마법적 요소겠건 했는데 이것도 약간 좀 저거였네. 눈여겨봐야 될 만한 부분이긴 했네. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today.
12. Thank you for your help. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! 야, 고블린 새끼 이거 신나가지고 싱글벙글에 데려다주는 이유가 있었네. 합법적으로 사람을 감금할 수 있는 금고라고? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. 오, 아예 약간 좀 특수 마법 같은 거 써야 될 땐 이렇게 써야 되나 보지? 레벨리오. 마우스로 지팡이 균형을 잡고 문양 경로에 따라 주문을 배우세요. 아니면 마법을 배울 때만 처음 배울 때만 이렇게 쓰는 건가? 마지막에 일루미나티는 왜 그려져 있는 거임? 스페이스바를 누르고. 아, 약간 좀 리듬 게임적인 요소도 있는 건가? 저 빨간색에 쫓기기 전에 완성을 해야 되는구나. 아, 처음 배울 때만? Revelio. There, I saw something. 그냥 보였잖아. 아까부터 그냥 보이고 있었는데. A door. 아까랑 똑같은 문양이네. That's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see. 그러니까 교수님이 그냥 해도 되는데 굳이 학생 가르쳐 주는 거 봐. 참 교수님이야. Was the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. 제가 먼저 가요? 굳이 나한테 알려주는 이유가 있었네. 고기방패로 세우려고. 그지. 이제 보통 전쟁에서 고기방패를 세우더라도 뭐라도 지어줘야 좀 맞고 버티니까, 그죠. 뭐라도 쥐어주는 게 보통이긴 하죠. 교수님인 줄 알았는데 씹새끼였네요. Lumos. This is no ordinary. 이거 루모스는 자기가 직접 써야 자기한테 잘 보이니까 안 알려주고 지가 쓰는 거 봐요. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. 마법과 상호작용하세요. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. 저기 뭐가 있네요. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. There must be something to that reflection you're seeing. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. 아니 그냥 교수님이 저쪽으로 가시면 되는데 여태까지는 자기 편하게 보려고 쓰고 다니다가 씨발 뭔가 조금 위험해질 것 같으니까 그냥 바로 루모스 배워야 된다고. 아니 개새끼가. 아니 그냥 이쪽으로 가세요만 하면 되는데. 이거 교수님에 대한 의심이 점점 지팡이를 빛나게 하는 주민은 루모스를 획득하였고 자동으로 주문 세트에 추가되었습니다. 루모스는 들고 있는 지팡이 끝부분을 빛나게 해서 어두운 장소를 밝혀줍니다. Lumos. Well done. Now the reflection is turning towards me. It does follow the light. Look out! Protego! Accio! Descendo! Levioso! Deposo!
야, 나 방금 전에 나 방금 전에 포즈가 굉장히 앙증맞았는데? 나 방금 전에 그 마지막 4타 때 포즈가 되게 잉. Professor! Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Where am I supposed to go? What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. 근데 겸사겸사 지금 CPU 온도랑 이런 거 테스트해보고 있는데 상당히 괜찮아졌네. 이전 했을 That's 때보다. where they're leading me. That glow again. 이제 얘네들을 한 곳으로 저거 하는 거였나? Revelio. I suppose 얘들 먼저 I'm on my 나타나게 해야 own this time. 됐구나. 뭐 이번에는 내 힘을 어떻게든 해야 되겠나 뭐 이런 얘기 하고 있는데 어차피 이전에도 네가 했잖아. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. 오케이. 깨어나기 전에 때리면 안 될까? 뭐야? 아직 완벽하게 안 된 거였어? Lumos. 상당히 번거로운 친구 있어요. I need to align these statues with their reflections. 오케이 됐다. Stupid one. 오케이. 그냥 사탄을 먹이면 애가 흠칫하기도 하네? Q를 길게 눌러 스투페파이로 그냥 Q를 길게 누르고 있으면은 알아서 스투페파이까지 나가는 거였나? 컴온 근데 캐릭터 너무 가까워 부담스럽다니까? 근데 맞아 이거 딴 놈한테서 공격받고 스투페파이는 딴 놈한테 화풀이하고 가능했지 이거. 이거 타이밍 이게 안 맞았다고? 이거 대충 해주지 좀. 치사하게. 아이고 미안하다. 네가 날 공격하니까 얘들이 맞는 거야. 알겠어? 네가 네 동료를 기절시켰다 이 녀석아. 굿. 근데 아직 학교 정식 입학도 안 하는 애한테 아무리 선행교육을 시킨다고 해도 공격마법 이렇게 가르쳐도 되는 거야? 뭐야? Lumos. 게임 진행. 나 로딩 중인 줄. 화면 너무 어두워가지고 난 로딩 중인 줄 알았잖아. 가운데 무슨 잔이 하나 있고 그냥 들어와짐. 에잇. 안 깨지네요. 아니 깨야 될 것처럼 생겼는데 뭐야 이거. 와우. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive. 그 덤블도어 씨가 애용하시는. I wonder.
테스트용으로 그냥 닉네임 대충 생성했습니다. 근데 정식 플레이할 때 닉네임 이렇게 해도, 이름 진짜로 이렇게 해도 될 것 같은데? 아까 전에 그냥 대충 그냥 보이드모트 같은 거라고 씹으렸는데 마음에 들어. 아랍 보이드모트다. 아랍 덤블도어다. 베니스의 상인도 있고. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. 그럼 지금까지 나온 세계관에서 고대 마법을 쓸 수 있는 사람은 둘 정도인 건가? That's what you're seeing. The 해리포터 glow 엄마랑 that surrounded them. Yes, sir. 여기 있는 이 캐릭터? Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, 그 왜 it 해리포터 seems, 엄마가 보이드모트한테 are the 죽기 key to 전에 understanding why 해리포터한테 뭐 we were 방어 마법을 걸어줘가지고 고대 방어 마법을 걸어줘서 마법을 반사해서 살았다 뭐 이런 게 있잖아요. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. 아니 근데 지시사항 여태 잘만 어겨놨다가 왜 마지막에 와가지고 굳이 바른 말 하다가 죽냐고. Now, 어차피 바른 말 하다 죽을 거였으면 드리지 말지. 그럼 난 안전했을 텐데. Not giving you anything. 모든 걸 잃었잖아. perhaps 지 your 목숨도 young 잃고 friend here 신뢰도 will be 잃고 more helpful. 고객의 안전도 잃고. 아니 그냥 뛰어! 그걸 왜 굳이? No way out. 오! 아니 그냥 가면은 진작에 나갈 수 있는데 굳이 뒤돌아서 한번 봤다가. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic.
Where are we? It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting 반갑습니다. ceremony to get to. 야 이거 기숙사 배정시 이거 살짝 무섭다 야. 내 무섭다. 이거 또 싱크 밀리는 거 아니냐? 내 기숙사 배정 무섭다. 포터머? 그 왜 페트로누스랑 기숙사랑 지팡이 정해주는 그거 연동했냐고요? 연동은 했어요. 근데 기숙사는 하라는 대로 안 할 거고 페트로누스랑 지팡이는 그 내가 거기서 골라진 게 의미가 있나 모르겠네 게임에서. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? 근데 지팡이는 뭐였는지 기억 안 남. 페트로누스는 기억나는데. 자, 프레임 괜찮겠지요? 아니 무슨 좋아하는 선배 몰래 쳐다보는 여학생처럼 이렇게 수줍게 쳐다봐. Phineas, Nigellus, Black. 근데 원래 이쯤부터 프레임 개 끊겼는데 지금 괜찮은 듯? The headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. 신경질적이야. We might still be able to get you sorted this evening. 근데 잠깐만, 제가 교장 선생님 방금 옷이 되게 치마처럼. 지금 괜찮으시네. 난 또 치마 입으신 줄 알았네. 얘네 되게 해리포터랑 그 느낌 나게 만들어진 건가 일부러? 해리포터랑 헤르미온네? 나도 쟤네들 처음 봐. 저번에 렉 걸려가지고 그냥 스킵됐거든 저 장면이. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world 뭘 고르든 간에 beyond 어차피 Castle 레번클로 줄 Grounds. 거면서. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others, and you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. 나가서 놀고 싶다 그랬는데 레번클로 가래. 이 새끼 돌팔이요. 자, 후프프로 가도록 하겠습니다. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Better be Hufflepuff!
뽀뽀뽀. 뭐 기숙사 색깔에 맞게 옷 바꿔준 거야? Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. 오. 굉장히 맛편 먹을 것 같은 스타일로 강연하네. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. 근데 생각해보니까 여기 졸업은 몇 학년이야? Now, here we are at the entrance to the 근데 생각해보니까 호그와트 학생들이 몇 학년 때 졸업하는지 몰라. This is the entrance. Indeed. 7학년? I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. 와. You must tap the 2년 뒤면 barrel 졸업해야 되는데 from the 5학년으로 bottom, middle 편입했다? of the second row in the rhythm of 학교에서 존나 쓸쓸할 것 같은데. Helga Hufflepuff. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. 해리포터 영화였으면 저렇게 방긋 웃고 있는데 갑자기 식초 뒤집어 썼을 텐데. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the 봐봐. 어? 자고 일어났는데 다들 나 빼고 어? 가버렸잖아. 레노라 에버리. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. 귀엽네. Wait, you're the new fifth year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. 되게 좋은 친구다. 말하는 게 되게 이뻐. 후프푸프 고르게 잘했다. 슬리드린이었으면 야 네가 그놈이냐 이러면서 막 시비 터는 애들 있었을 것 같은데 굉장히 좋은 친구네. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed, 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. 뭐야 얘 마지막에 갑자기 급정생 뭐야? 야 잠깐 나 지금 약간 좀 상처받았어. 아니 여태까지 웃으면서 잘 얘기하다가 마지막에 갑자기 급정생하고 꺼져 이지랄하는 것 같은데? 아 잠깐만
여태 사람 좋은 척 그렇게 다 같이 얘기해놓고 갑자기 마지막에 급정색하니까 좀. 아델라이드 오크스. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Right. You don't need to be frightened, little cat. I can't quite reach. Come on, you went that way. 아니, Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too 그쵸, highly 목소리 of 매치 안 되죠. especially magical ones. 아니 근데 이 후플푸프 놈들은 정작 주인들은 자기 동물 안 돌보고 다른 학생들이 그 동물들 돌보는 뭔 시츄에이션이야 이게? 부엉이도 아까 내 부엉이는 아닌데 뭐 누구 거겠지. 고양이도 내 고양이는 아닌데 누구 거겠지. 이 주인 새끼들 이거 다 어디 가고. 아니 그리고 이게 다른 애들은 안 그런데 왜 이 캐릭터만 목소리가 좀 심하게 매칭이 안 돼. 그러니까 어떤 느낌이냐면 어떤 캐릭터 목소리 연기한 것처럼 돼가지고 얘 되게 정한 간다. 그치? 약간 좀 야 그래 막 약간 오리 꽥꽥대는 것 같은 그런 느낌의 목소리로 얘기를 해가지고 나만 그렇게 느낀 게 아니었군요. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. 진짜 적응 안 되네. Bumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puff skein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. 아마 내가 봤을 때 약간 좀 애니메이션 쪽의 캐릭터들을 더빙하는 그런 성우분이 아니었을까? 이게 뭔가 사람에 대한 성우라기보다는 애니메이션 캐릭터에서도 사람이면 약간 좀 이런 느낌이었을 것 같아. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. 뭐야 누가 말한 거지? 어디서 들린 거지? 뭐지 어디서 소리가 난 거였지? 오케이. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test.
오케이. 뭐야 방금 여기 뭐 있었는데? Revelio. 여기 뭐 방금 네모난 거 뭐 있다가 사라지지 않았어? 으씨 뭐지? The guide will give you opportunities to practice your 가까이 가서 하면 나온다고? educate yourself about 선생님 잠깐만요. 선생님 위즐리 선생님 잠깐만요. 저 여기 오 그래 봐봐. 알았어요. 돌아갈게요. 아 이런 씨. 아 저기서 뭔가를 봤는데. 아 기숙사 언젠가 다시 돌아오겠지. 여기도 뭐가 있어요, 선생님. would have appreciated something like the field guide. 뭐야 여기 뭐 있는 건 안 나오고 이것만 밝혀졌어. The guide will also train you to be 내가 튜토리얼 구간이라서 안 되는 건가 봐. Do keep up. 아이 그래도 이건 파밍은 하고 가야 될 거 아니에요, 선생님. 저 파밍해야 돼요. 이거 스토리 진행 구간이라서 안 되나 봐. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. 오케이. 필드 가이드 챌린지 잠금 해제. 필드 가이드 챌린지는 경험치를 얻기 위한 유일한 방법. 마법사의 레벨 챌린지로 획득한 XP는 레벨과 파워를 증가시킨다. 필드 가이드에서 현재 챌린지 진행 상황을 추적할 수 있다. 첫 번째 가이드 페이지를 수집하여 새로운 챌린지 형태의 카테고리 잠금 해제했다. 앞으로 모험을 통해 잠금 해제되는 새로운 챌린지는 여기 표시됩니다. 여기 있는 애들을 돌아다니면서 클리어하면은 할수록 레벨이 오른다는 얘기인 거겠죠? Clever, isn't 밥 it? 먹었냐고요? 아니 안 먹었어요. Keep your eyes open for more opportunities like that. 아까 12시에 밥 inside 먹은 and 게 outside 답니다. of the castle. 연세란요. 그 정도까지는 아닙니다. 연세라니. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. 아하. 지도를 열고 여기서 이동을 할 수가 있다. 호그와트는 크게 두 구역으로 나눠진다. 지도의 왼쪽은 학생들과 교수들이 지내는 공간과 휴게실로 연해져 있다. 이 보기에선 해당 지역에 이용할 수 있는 풀불꽃을 볼 수 있다. 초록색 풀불꽃은 기숙사 휴게실 비롯해 발견한 불꽃들을 안 나낸다. 회색은 발견하지 않은 곳. 오른쪽 구역은 천문학탑, 도서관, 온실 같은 교권 이런 시설이 자리 잡고 있다. 솔로로 30년 다 채우셔가서 곧 대마법사 되시지 않나요? 위즐리 교수가 당신을 위해 중앙홀 풀불꽃을 잠금 해제하였습니다. 아니 근데 해주실 거면 그냥 다 해주시면 안 돼요? 기왕 해주실 거? 아니 좀 힘든가? 아니 그냥 좀 적당히 알아서 다 해주시지. 서비스가 안 좋아. 5년 뒤에 들어왔는데 다른 애들은 다 잠금 해제돼 있을 거 아니에요. 저만 잠금 해제하라 또 다시 돌아다니라고요? Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. 신규 유저를 위해서 좀 혜택 같은 걸 줘야 There's 되는데. something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. 친구가 어딨어 지금? 5학년으로 편입했는데. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. 근데 이게 호그와트 이 마법 세계가 굉장히 존나 닫힌 사회라 가지고 사실상 마법을 쓸 수 있으면 호그와트에 전부 다 와야 되고 모든 인재를 뽑아도 어차피 다 호그와트에서 뽑아갈 거면서 참. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. 근데 그거 나라별로 다르지 않아? Entertaining 마법 학교는? wizard and a talented teacher. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn.
Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. 뭐 지연, 학연 뭐 이런 거 걱정할 필요는 크게 없겠다. Judging by your adept use of Revelio earlier, 어디 가서 취직하든 다 동창이고. showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about 다 what 선배고 다 happened after 후배고. that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. 졸라 꼽주고 절대 지지 않아. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in 그러니까 피구 교수님은 어떤 그거에 대해서 가르치는 교수님이려나? talking about exploring ruins. She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. 저 방패 모양 표시는 주요 퀘스트를 나타낸다. 주요 퀘스트를 완료하면 스토리를 진전시킬 수 있고 새로운 기능이 잠금 해제되며 XP를 얻을 수 있다. 일부 퀘스트는 마법 및 레벨 필요사항이 충족되지 않아 잠겨있다. 잠겨있는 방패 모양의 경우에는 필요되는 레벨이 도달하거나 퀘스트를 활성화하는 데 필요한 주문이 필요하다. 아하, 그러면 저 잠겨있는 방패 모양이 나오기 전까지 그냥 스토리 쭉쭉 밀면서 가면 된다는 거겠네요. 근데 이게 메인 스토리만 쭉 달리면 한 20시간 정도면 끝난다고 알고 있거든요. 그래서 그냥 중간중간 눈에 띄는 사이드 퀘스트 같은 것도 적당히 하면서 할까 싶습니다. 교수의 과제를 완료하거나 퀘스트 보상으로 새로운 주문을 배울 수 있다. 교수의 과제는 저 두루마리 표시로 하얀색 두루마리로 표시되고 계속하려면 사용 가능한 퀘스트를 추적해라. 어둠 마법 방어 수업이나 마법 수업, 레비오소나 아시오. 근데 솔직히 레비오소보다는 이 레비오소 이거 윙가르디움 레비오소 얘기하는 거 아니야? 레비오소보다는 아시오가 끌리는데? 아시오 이거 개꿀마법 아니야? 원하는 거 끌고 오는 거? 아 다른 거야 레비오소? 아 그래? 근데 뭔지 모르니까 아시오가 더 끌려. 아시오로 가자. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention.
More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. 지금 레이트레이싱 꺼져 있는 상태에서 잠깐 좀 테스트를 해볼게요. 저번엔 여기 뛰어다니고 있으면 프레임 종종 막 떨어지고 그랬는데 근데 뛰는 포즈 왜 이렇게 경박해? 여기 있으면 프레임 좀 떨어지고 이랬는데 일단 프레임 떨어지는 건 없는 것 같고요. 프레임 드랍 테스트는 호그스미드 가서 하면 좋다고? 그래? 일단 그러면은 당장에 좀 플레이를 하다가 호그스미드 가게 되면 그때 가서 RTX도 켜보고 프레임 테스트 해보고 괜찮다 싶으면 그때부터 적용시킬게요. 근데 지금부터 미리 저거 할 필요는 없으니까. 근데 이거 좀 캐릭터 좀 더 멀리서 보고 싶은데 너무 가깝네. 이거 캐릭터도 왜 이렇게 부담스럽게 이렇게 자꾸 가까이서 보게 만드는 거야. 얘는 이거 서브 퀘스트인 건가? 아까 전에 그 걔네요. 부엉이 돌 보고 있던 애죠. 레노 라이벌이. 그 시꺼먼 거울을 보고 있대. 일단 근데 메인 퀘스트 좀 하고 올게 친구야. 미안하다. 아니 근데 나 이런 그거는 또 처음이네. 보통 이렇게 길 알려주는 거는 최단 루트보다는 길의 정중앙을 따라서 가라고 이렇게 나오는데 숏컷? 그러니까 인 코스로 알려줘. 이거 뭐야? 뭐야 저거? 유령인가봐. 근데 저렇게 컬러풀한 유령은 또 처음 보네. 잠깐만 이거 아마 시야가 아마 넓히는 그게 있을 거거든요. 기다려봐. 여기 있다. 시야를 플러스로 하면 넓히는 건지 어떤 건지 모르겠네. 살짝 멀어진 것 같기도 하고. 오케이. 근데 살짝 멀미 올 것 같은 각도 같기도 하고. 이거 그냥 근처에 오기만 해도 알아서 이거 플루가로 활성화되는구나. 다행이네. 무슨 게임 라디오 타워처럼 직접 가서 해야 되진 않네. 근데 그 가운데로 보고 싶네. 굳이 이 캐릭터가 왼쪽에 치우쳐져 있어야 할 필요가. 가운데로 보고 싶네. 이쪽으로 가야 되는구나. 뭐야 얘 움직여. 뭐지? 어떤 조건이 있는 게 아니라 그냥 지 멋대로 가끔가다 한 번씩 움직이는 건가? 고장난 거 아니야 그럼? 유령도 굉장히 말 많아. 시끄러워. 근데 와 이런 진짜 학교 같아. 학교긴 하지만 이런 계단 진짜 학교 같아. 오케이. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? 진하게 느껴지는 인싸의 향기. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your 지금 송출되는 화면 education on the 멈췄나? art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on 이 opposite 동네 sides of 학생들도 the 공부 안 classroom. 하기는 매한가지구만. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. 아니 저 편입생인데 저 먼저요? 아니 잠깐만요. 여기 교수님이 이거 제가 편입생인 걸 모르시나? 아니 모르실 리가 없는데. Accio.
That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. 오, 공부 좀 Very good, 치는 everyone. 학생인가 That's enough 보구나. of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion 아니, 저밖에 안 했는데. outside for a spot of fresh air. After me. 아니 뭐지? 나밖에 안 했는데 수업이 끝나버렸네? 하긴 편입쌤 족밥도 할 수 있는데 니들이 못하겠니? 약간 좀 이런 느낌인 건가? 오! I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? 아 근데 저 아시오만 배우러 왔는데 소환 마법은 갑자기 에? 기뻐하는 소리 맞아? So why don't we have our newest student start us off? 아시오가 이거 소환 마법? 내가 생각하는 소환이랑 약간 다른 느낌에서 그렇구나. Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. 소리 방향성이 너무 뚜렷해서 내 귀가 괴롭다. 정면을 보고 싶은데 교수님이 바라보지 않으면 내 오른쪽 귀만 괴로워. 아니 씨. Accio. Splendid. Not to worry. 아 떨어뜨리지 말고 여기 50점에서 딱 멈추게 하라고. 아 이거 그거네. 테이블 병뚜껑 딱 쳐가지고 끝까지 날리는 그거 비슷한 거네. 야 1박 2일 좀 봤나? Excellent control there. 야 근데 이거 괜찮다. Very good. Very good. Points to Hufflepuff. 점수 준다고? 세 개 다 실패했는데요? 좋은 선생님이시네. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? 아하. 오케이. 나는 파란색 공을 당기고 나 사이는 빨간색 공을 당겨서 대결한다고. 오 쉽지 않네. 이걸 근데 다른 공을 이렇게 쳐서 날려보낼 수도 있나 혹시? 가능한가? Accio. 야 50점? 끝에 걸치면 걸칠수록 넌 점점 더 힘들어지는 거야. 내가 후공인 이상 넌 절대로 점수를 먹을 수가 없다. 나도 빵점을 먹을지 몰라도 절대로 넌 점수를 먹지 못해. 아니 이거 되게 잘 갖다 놓네 얘. Accio. 좀 더 세게 쳤어야 되는데. 이러면 종점 돼버렸네. 재경기 하나요? 그러니까 조절 잘하면 상대만 떨어뜨릴 수도 있을 것 같은데. Let us make this 그냥 a bit more 같이 interesting, 떨어뜨려 버릴 shall we? 걸. 뭐야? 중간에. I think we are well past interesting at this point. 아하. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. 야 근데 AI가 너무 잘 끌어오잖아.
어이 거들먹거리는 걸음걸이를 봐. 이 녀석. 아니 나는 이게 처음인데 이 녀석은 한 몇 번 해본 것 같은데 이거 걸어가서 공 몸으로 밀어보라고? 아니 이거 여기서 벗어나도 되는 거야? 아니야 여기 못해 이거. 못 벗어나. 여기 안 보이는 벽에 막혀 있어. Not exactly your typical lesson, is it? Akio. Not that I mind. 아! 이런 씨. 에반데? 아니 근데 괜찮아. 아직 공이 여러 개 있잖아. 야 쟤는 저거 다 피하면서 가져와. 아 이거 There we go. 잠깐만. 이거 저 옆에서 애들 웃는 거 봐. 잠깐만 얘 점수를 높여줬잖아. Excellent control there. 조졌어. Be sharp. 아니 어떻게 실수 한 번을 안 해? 야 잠깐만 이거 어떻게 해야 되냐? 기다려봐. 내가 저걸 끌고 와서 내 공과 지금 새로 끌고 온 공을 둘 다 50점에다 넣고 제 50점을 하나 떨어뜨리면 80점에다가 그럼 될 것 같기도 한데 기다려봐. I know everyone is watching. Akio. Try not to be nervous. You are doing quite well. 이러면 안 되는데 제 걸 떨어뜨려야 되는데. Nicely done. 10점 차로 졌어. 그냥 계속 세게 끌고 왔어도 Very 됐었나? good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Akio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. 내 캐릭터 표정 왜 이렇게 져가지고 시무룩해 있는 거 같냐? 존나 쪼잔해 보이네. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. 다른 학교에서 하다가 여기로 divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. 전학생도 있구나. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding 다른 school. 학교 같은 것도 나오면 재밌긴 하겠다. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can A use word, Accio if on you humans, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Bastian. You know it won't work on 얘기를 해야 되는데 저 뒤에서 학생들이 떠들고 있으니까 저 얘기 듣느라. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now,
Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. 끔찍한 얘기를 웃으면서 하시네. 나를 위한 특별 과제라니. 별로 그런 거 안 준비해 주셔도 괜찮은데. 근데 굉장히 인격자인 선생님이야. 학생들이 수업에 대해서 질문했는데 아무도 대답 못하고 그냥 어벙벙 이러고 있는데 웃으면서 밖에 나가가지고 이런 재밌는 수업을 해주는 선생님이라니. 영화에서는 이런 선생님이 존재하지 않았는데 다 하나같이 개짜거나 신경질적이거나 그랬는데 굉장히 좋은 선생님이네요. 그리고 여기 왜 고문기구가 있죠? 이거 그거 아닌가요? 안에 막 가시 자라 있어가지고 문 닫으면은 몸 다 찔려가지고 죽는 그거? 애들 교육하는 장소에다 이런 거 갖다 놔도 되나?